Um, Msodata kabisa mtazamaji, kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa imebaki siku 10 kabla ya taifa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 9. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye chumba cha matangazo, tukiwa tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika chumba cha matangazo jijini Nairobi. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobe. Tuna mengi ambayo tumekuandalia usiku wa leo, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. For presidential election, we shall only use one booklet from 34A for purpose of transmitting presidential results. Maajenti wa waniaji wa urais na maafisa wa IEBC waafikiana kuhusu fomu 34A na B. Acha kutuambia ya kwamba tutakujua wewe ni rais. Sisi ndio tulikuchagua na tulikuchagua wewe rais wa Kenya. Acha kututisha. Naibu Rais William Ruto ampokea Rais Uhuru Kenyatta, amtaka kuachana naye. So we said that we are going to protect the constitution of the Republic of Kenya. And by doing so, we will be protecting the right of Christians. Huku Raila akiendeleza kampeni zake kaunti ya Machakos alipokutana na viongozi wa kidini. Mandarin is one of the languages that is going to be taught to Kenyan learner in the Kenyan education system. Na tutakueleza kuhusu Wakenya walioshabikia somo la Kichina huku wakijitahidi kufuzu. Mtazamaji, zidi kusema nasi kupitia nambari ya rafa 22047 kwa mtandao wa Twitter ni @TV47KE, kwa mtandao wa Facebook ni TV47 Live. Nambari ya rafa ni 22047. Tuzidi kusonga mbele. Maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC na wawakilishi wa wagombea kiti cha urais wameafikiana kuhusu matumizi ya karatasi za kuandikisha matokeo fomu 34A na 34B. Utata uliibuka baada ya tume ya IEBC kuchapisha makaratasi zaidi. Mwanahabari wetu William na taarifa zaidi. Baada ya saa kadhaa za vuta ni kuvute kati ya IEBC na wawakilishi wa wagombea kiti cha urais, makubaliano yaliafikiwa na makundi yote. Swala kuu likiwa uchapishaji karatasi zaidi za kuandikisha matokeo katika kituo cha kupigia kura almaarufu fomu 34A. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati akiweka bayana makubaliano walioafikia ili kutatua swala hili. The fears have been expressed and we have had a lengthy discussion, and the outcome of that discussion is that we shall only use one booklet, the first booklet, for purpose of transmission of results for presidential election. We shall only use one booklet from 34A for purpose of transmitting presidential results for purpose of the 2022 elections. Maajenti wa mirengo yote 4 itakayoshiriki katika kinyang'anyiro cha urais, wakiwemo muungano wa Azimio, Kenya Kwanza, chama cha Agano na Roots, wote wakikubaliana na mwenyekiti wa IEBC. We've resolved amicably the issues that were on the table, and we are ready to walk the journey the next couple of days to when the elections will be conducted on 9th of August. We will support IEBC and the spirit of cooperation and transparency that was showed here today, we hope continues. He has assured us that it will continue. We believe him, and we're going to help him deliver a credible and free and fair election. IEBC iendelee kuwa transparent na waweze kuongea na Wakenya kila wakati. Na hata baada ya makubaliano ya washikadau wote, Wafula Chebukati alitoa maelezo na sababu za tume hiyo kuchapisha nakala zaidi za fomu 34A na zaidi kutoa maelekezo ya jinsi karatasi ya fomu 34B zitatumika katika uchaguzi wa Agosti 9 bila ya kuibua mshike. The second booklet will be sealed on arrival at the polling station in a tamper-proof envelope and will be kept in the ballot box and sealed together with the materials at the end of polling. So the second booklet will not be used. Now, on the usage of the first booklet, the original will be brought to the National Tallying Center for purposes of
verification of results by the National Presidential Returning Officer. Zikisalia siku 10 kabla ya uchaguzi mkuu, tume ya IEBC imetoa wito kwa washikadau wote kutoa mapendekezo yao, huku maandalizi ya uchaguzi yakifikia kilele. Tume huru ya IEBC ikiafikiana makubaliano na maajenti wa wagombea urais, pia imetoa hakikisho uchaguzi wa Agosti 9 utakuwa huru na haki. Mwige William, TV47 kutoka ukumbi wa Bomas jijini Nairobi. Kwenye cheche za siasa, mgombea wa urais kwa tiketi ya muungano wa Azimio One Kenya Raila Odinga amekanusha madai kuwa yeye ni mkosoaji mkubwa wa makanisa na viongozi wa kidini nchini. Akizungumza katika kaunti ya Machakos wakati alipokutana na viongozi wa kidini, Raila amesema alinukuliwa visivyo, huku akisisitiza umuhimu wa madhehebu nchini, akisema kwamba yamehusika pakubwa katika ujenzi wa taifa. Laki Heriano na taarifa kamili. Huku zikiwa zimesalia siku 10 kwa taifa kuandaa uchaguzi, leo muungano wa Azimio La Umoja One Kenya umepeleka kampeni zao mashariki mwa nchi na kukita kambi katika kaunti ya Machakos. Mgombea wa urais wa muungano huo Raila Odinga amejitenga na video iliyosambaa mtandaoni kuhusu semi zake dhidi ya dini, akitaja kuwa madhehebu yamehusika pakubwa katika kuilinda katiba ya Kenya, na akidokeza kwamba anaheshimu dini zote nchini japo kanukuliwa vibaya. There's a clip that is now showing around. I was addressing a group of Muslim women who came to see me, and they are complaining about discrimination of Muslims when they apply for passports or for ID cards. And I just want to tell you that I have been a member of parliament for Langata constituency for a long time. And I have seen that kind of discrimination, real, against members of the Islamic faith who live in Langata constituency. I did not want to use this against the Christians today. So somebody has picked that comment, me addressing the Muslim women, and I want to use it that I'm trying to discriminate against Christianity. No. Kauli hii imeungwa mkono na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, akisema kuwa kwa sasa taifa linapaswa kudumisha amani, ila sio kugawanyika kwa misingi ya kidini au kikabila. I've seen a letter from, they call them the Atheist Society. Yani wale hawaamini Mungu kabisa. Hata shetani nadhani hawaamini. There's a society called the Atheist Society. And you can see this is a doctored document, complete with a clip, which is meant to influence the feelings of believers. I'll never shy away from saying I'm a follower of Jesus Christ of Nazareth. I am a follower. And remember, at some stage the Bible says, can anything good come from Nazareth? I am a follower. I'm not afraid of the gospel of Jesus Christ. And I know my brother is a believer. But I want him today to set this record straight once and for all. Mgombea mwenza wa muungano huo Martha Karua amewasuta wanasiasa wanaoshtumu viongozi kwa misingi ya kidini. Tumekuwa kwa kanisa hata kabla wengine wanataka kusema sisi si watu wa kanisa, waanze kujiunga na kanisa. Wametukuta kwa siasa, wametukuta kwa kanisa, wamekuja wakianza kuuliza maswali. Ndugu yangu, ngojea, Mungu ndiye atakuuliza maswali na aniulize. Na kuwa Mkristo sio kujitaja wewe ni Mkristo. Tabia yako ndio itasema wewe ni nani. Hapo kesho, Odinga na msafara wake wanatarajiwa kuandaa mkutano wa mwisho wa kisiasa kaunti hiyo katika uwanja wa Kenyatta kabla ya kuandaa mwingine eneo la Mlolongo. Nikiarifia runinga TV47, naitwa Laki Heriano. Na mtazamaji, na hayo ya kijiri ni kwamba Naibu Rais William Ruto amemsuta vikali Rais Uhuru Kenyatta kwa kile anachodai ni vitisho vyake vya mara kwa mara, huku akimtaka kutoingilia siasa za urithi wake. Kadhalika, Ruto amewataka maafisa wa polisi na idara za ulinzi kutotumika vibaya na wanasiasa taifa linapoelekea katika uchaguzi wa Agosti 9, akiahidi kukabiliana na gharama ya juu ya maisha iwapo atachaguliwa kuwa rais wa 5 wa taifa hili. Elizabeth Mutuku na mengi zaidi.
Tutamalizia asubuhi. Siku 10 kabla ya uchaguzi mkuu, ngoma ya siasa inaendelea kurindimwa. Naibu wa Rais William Ruto na kikosi chake cha Kenya Kwanza wakikita kambi katika kaunti za Nandi, Busia na Bungoma. Tuko pamoja. Naibu wa Rais William Ruto akifunguka na kumtaka Rais Uhuru Kenyatta kukoma kumtisha katika masuala ya uchaguzi, huku akimtaka kujiondoa katika masuala ya atakayemrithi baada ya Agosti tarehe 9. Mr. President, please stop talking about me. Talk about your candidate. Tunaelewana? Mtu waambie wewe rais, tuambie huyu mtu wa kitendawili atawacha kungoa reli lini? Atawacha kujiapisha lini? Atawacha kuvuruga Kenya lini? Atawacha mambo ya violence lini? Na utuambie agenda ya huyo jamaa. Wachana na William Ruto. I supported you when you needed a man to support you. If you do not want to support me, leave me alone. Ni kweli ama si kweli? Ruto hakukomea hapo, zaidi akitaka asasi za usalama kutotumika vibaya katika masuala ya usalama wa uchaguzi, na zaidi akifutilia mbali masuala ya tafiti ambazo zimefanywa kuhusiana na kinyang'anyiro cha Agosti 9, akidai kuwa mrengo wa Kenya Kwanza utaibuka na ushindi baada ya uchaguzi huo. Kama tunaelewana, namwambia rafiki yangu Uhuru Kenyatta, my friend, please, wakati ulikuwa unahitaji watu wa kusimama na wewe, tulisimama na wewe to the man. Huyo kitendawili unatusukumia saa hizi, huyo ni jamaa ambaye amehangaisha Kenya na hata alikuhangaisha wewe. Hatuwezi kukubali wewe kutusukuma. Na mimi nataka nimwambie rais, wacha kuniletea maneno my friend. Wewe sukuma candidate yako bwana kitendawili. Wadani wa Ruto wakimtaka Rais Uhuru Kenyatta kukoma kuingilia tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC na kumtaka kupumzika kwa amani pasi kuwachagulia wa Kenya mrithi wake, na pia wakimtaka kuandaa masuala ya kukabidhi mshindi serikali. Ever have a situation where somebody will believe that they must have a parallel swearing in ceremony. Mr. President, we are looking up to you to make things right. Mr. President, we want you to make sure and you instruct your Minister for Communication, wakikaa na Chiloba, ambaye ni Director of the Communications Authority, Mr. Mucheru Chiloba, and Mr. President, we do not want the airwaves to be disturbed during this process of election. Nani hajui wewe ni rais wa Kenya kwa miaka 9 iliyopita? Wewe jipange polepole, wachana na IEBC ifanye kazi yake. Tarehe 9 ufunge virago ende Gatundu, tukipeleka mzee wa kitendawili Bondo. Kwa sababu Kenya wameamua, we are not going to allow an outgoing president to determine and meddle in the elections of this country. Tumesikia mtu anaitwa Kibicho kutoka OP anaita machief yeye na Matiani ati wanataka kuongea mambo ya usalama siku ya kura. Chief ndiye anahusika na usalama au ni polisi? Chief au polisi? Wewe ukiwa chief, ukiumbishwa ukubali kwenda kuvuruga kura, utachomeka peke yako. Huyo Matiani na Kibicho watakuwa wameenda zao. Ruto na kikosi chake pia wameahidi kukabiliana na kupanda kwa gharama ya maisha ambayo wanadai kuchangiwa pakubwa na serikali ya handshake baina ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa Azimio Raila Odinga. Sikia yule mtu anashindana na yeye. Si alitoroka debate. Si ndio yule ameanza tena lukumba ako na shida na IEBC. Mara anasema ako na shida na sijui Jabukati. Mara anasema ako na shida na register. So unajua ameanza ile story yake tena. Anataka kukataa matokeo ya uchaguzi kwa sababu ameona kura haitoshi. Mimi nishamwambia mzee wa kitendawili, please, sisi tunakuheshimu kwa sababu wewe ni mzee, lakini mwaka huu hatutakubali ungoe reli, hatutakubali ulete fujo, hatutakubali upange maandamano, hatutakubali ujiapishe. Tunakumalizia asubuhi na unaenda Bondo kupumzika. Elizabeth Mutuko, TV 47, Nairobi.
Asante sana mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku kwa taarifa hiyo ya kampeni za naibu wa rais au Kenya Kwanza katika maeneo hayo. Kwa sasa tunachukua pumziko mafupi, lakini tukirejea tunazidi kukufahamisha mengi zaidi. Tunachukua pumziko mafupi, tukirejea tutakuwa na kufahamisha mengi zaidi, usiende mbali. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel. On August 9th, 2022 general election, I am running on Azimio La Umoja ticket in Nairobi City County with my Deputy Governor, Professor Philip Kaloki. We humbly seek to become your servants, to make Nairobi great, to transform the city, make it our beautiful home, make it our beautiful workplace. Atalinda kina mama, madawa tutapata, barabara atajenga, basari tutapata, masoko atajenga, biashara tutafanya, ajira tutapata, maisha imarike. And make it a city that queens and lords over the great country of Kenya. Vote for us on the Azimio La Umoja ticket on August 9th, 2022. Nyinyo muko, nyinyo mutanipa kura. Tutakupea kura. Gavana wetu ni Igade, kura zote kwa Igade. Kaluma King Herbal Lozenges zinazo nguvu maradufu kutuliza kikohozi, vidonda vya koo na mafua. Kaluma King ni shwari. Chika mama huyo muharifu kaiba kuku zangu, vifaranga wangu na mayai zote pia kabeba. Haya, chika mama huyo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Trisent School of Medical Health Science and Technology is a premier training institute for market-driven courses. With state-of-the-art facilities, competent and dedicated members of staff, and linkages with the medical industry, you are assured of a bright future when you study with us. Enroll today in our campuses at Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay. Sanura amerudi kwa wale wasiojua. Mtu yeyote asifungue kinywa chake kuongea na yeyote. Wewe unasimama kidete kupinga mila ambazo wewe ulizifanya. Mtoto wa kike akifikia umri anapaswa kuolewa, sio kuleta familia yake shida. Sanura lazima olewe na Dula. Watching TV47, the home of untold stories. Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Mgombea wa kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha Agano, David Wahiga Mwaure, leo amepeleka kampeni zake katika kaunti ya Meru na Tharaka Nithi. Mwaure ameahidi kuwajumuisha viongozi wa kidini katika serikali yake iwapo atachaguliwa kuwa rais wa 5 wa taifa hili. Wa mama raundi nimekuja kuwakilisha, na tunajua vizuri sensa zile imefanywa juzi, wanawake ni 27 million, slightly over half of Kenyan population ni wanawake. Kwa hivyo Agano Party naona pia tupatie wanawake sauti kwa gava, ama ni aje? Kwa hivyo nakuja kurepresent wanawake waweze kuwa na sauti, waweze kupata properties, tupate pia title deeds, tuweze kupata makazi na mabiashara. Wanarika mko hapa?
wanarika pia na kuja kuwakilisha. Sisi tumesema pia counties tutaipea 40%, wacha hii 35 ya BBI, na kutasema hiyo 40% kwa sababu wacha nitumie mfano, hiyo matrilioni yetu ikirudi na hiyo ingine tukifunga mifereji, si tutakuwa na pesa ya kufanyisha biashara? This nation is not poor, ama namna gani? Leo waliniona mimi nakuja Meru, wakaenda kuita mkutano saa 5, na mnaona watu wana magazeti na wananchi walikuwa naongoa tuende huku. Na unajua hawa watu ndio walikuwa huko wakati tulipata tabu 2007, si ndio? Tukiachana na hayo mtazamaji, kwingineko ni kwamba chama cha ODM katika kaunti ya Nzoia kimetangaza kumuunga mkono Kakai Bisau, mgombea wa chama cha DAP-K katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Kiminini, licha ya chama cha chungwa kuwa na mgombea wake mhandisi Paul Kisa. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anatuarifu mengi zaidi. Katika mkao ulioandaliwa na viongozi wa chama cha ODM tawi la Nzoia, viongozi wa chama hicho wakiongozwa na katibu John Simiyu wametangaza kumuunga mkono mgombea wa chama cha DAP-K Kakai Bisau katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Kiminini. Na hii ndio uamuzi wa leo ya kwamba Kiminini constituency tumeamua kama Azimio ya kwamba Morris Kakai wa Bisau kama ndugu yangu engineer amekubali kufanya kazi na ndugu yangu Morris Kakai wa Bisau. Hatutaki atembee tuna Bisau, tunataka baba ashike yeye mkono. Yale maneno yalikuwa hapa imekuwa ni porojo. Ile kitu iko wamepanga kama nyumba moja, wakasema wanapanga ati mimi nimemwachia. Chama hicho kimesema hiyo ni mbinu ya kumhakikishia mgombea urais wa Azimio La Umoja Raila Odinga wabunge wa kutosha katika bunge la kitaifa endapo watabuni serikali ijayo. Tumafanye uamuzi kwa upole, kunyenyekevu, kuona kama baba apate foot soldiers kwa parliament. Numbers matters kwa parliament. Na leo nasema hivi, mambo ya suit imebomoa kaunti yetu ya Nzoia. Kwa sababu walikuwa wanasema suit na wanapiga Fort Kenya. Na nikabomoa kaunti yetu ya Nzoia. Ndugu zangu, tukienda hiyo barabara ya suit kwa kaunti yetu ya Nzoia, tutakuwa tumerudi pale pale. Kwa upande wake Bisau amekaribisha uamuzi huo na kuwataka kushirikiana kwa pamoja ili kujihakikishia ushindi Agosti 9. Leo tumekuja hapa kama familia ya Azimio ni kwa sababu tulikuwa tumesemezana na viongozi wenu na tukasema, baba, nataka mnisikize, baba atakuwa rais. Ukikuwa rais bila wabunge, hata kule State House hatalala. Kadhalika Bisau amesema pana haja ya kutolewa kwa elimu ya upigaji kura kabla ya maamuzi ya Agosti 9. Unasema utaki yule mwingine, unaambia weka X pale, utakuwa umemnyima baba kura. Unakuja pale unauliza, unasema nataka Kakai wa Bisau, wanakuambia na ule mwingine unaweka X, utakuwa umemnyima kura. Sawa? So fanyeni civic education kwa watu wetu, unaangalia box pale mbele, unapiga tick ama unaweka makasi. Sawa? Na isitoke nje. Mheshimiwa Paul Kisa watatembea na Kakai wa Bisau, mimi niko tayari kumuunga mkono Kakai Bisau. Na ile heshima ambayo Kakai Bisau aliwacha ugavana akakuja kwa MP, wacha Mungu amanye kubariki. Boniface Barasa, TV47, kaunti ya Nzoia. Tukirejea kwa mtazamaji kwenye taarifa nyingine ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta hii leo aliongoza hafla ya kupokeza bendera maalum kwa maafisa wa kikosi cha 21. Hafla hiyo ikitumika na kikosi cha KDF kumwaga Rais Kenyatta anapokamilisha hatamu yake ya uongozi. Aidha, Rais Kenyatta alifungua makao makuu ya bendi ya jeshi la Kenya na shule ya muziki ya wanajeshi katika eneo la Lang'ata. Paul Muniu na mengi zaidi. Maafisa wa kikosi cha jeshi hii leo wameandaa tamasha maalum katika uga wa Lang'ata hapa jijini Nairobi ili kumwaga amiri jeshi mkuu wa Kenya Rais Uhuru Kenyatta akiwa amesalia na takriban siku 10 kumaliza hatamu yake kama rais wa taifa. Kabla ya kilele cha zoezi hilo, Rais Uhuru Kenyatta aliyefungua makao makuu ya bendi ya jeshi la Kenya na shule ya muziki ya vikosi vya ulinzi wakiwa wameandamana na waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Robert Kibochi.
Rais Kenyatta hakutumbuizwa tu na bendi hizo, bali alishiriki katika darasa la muziki na kwa kipindi kingine akawa mkurugenzi wa muziki wa bendi hiyo. Alipowasili katika itakayokuwa mojawapo ya hafla ya mwisho kama rais, Uhuru aliandaliwa gwaride la heshima. Uso wake ukiashiria kuridhika na hatua alizozichukua kama amiri jeshi mkuu katika tamu ya miaka 10. Mbali na hayo, rais aliongoza hafla ya kukabidhi bendera maalum kwa kikosi cha 21 cha jeshi maarufu 21 Battalion. Afisa atakayebeba bendera ya rais ya kikosi cha 21 na kuweza kupeana heshima yake kwa bendera hii. Kikosi ambacho kilianzishwa Machi mwaka 2016 ndani ya kitengo cha wanajeshi wa kikosi cha 6 cha Infantry Brigade. Ametangaza kuwa ameyafurahia maendeleo ndani ya kitengo cha ulinzi, huku akiwapongeza wanajeshi na maafisa wa ulinzi kwa kazi wanayoendelea kutekeleza kwa madhumuni ya umoja na usalama wa taifa. Paul Munio, runinga ya TV 47. Kwenye taarifa nyingine, mtazamaji, ya masuala ya siasa ni kwamba utafiti wa shirika la Infotrack umebaini kuwa mwaniaji wa rais kwa tiketi ya Azimio La Umoja wa Kenya Raila Odinga ni maarufu ikilinganishwa na mpinzani wake wa UDA William Ruto. Raila anaongoza kwa 46.7%, akifuatwa kwa karibu na William Ruto wa chama cha UDA kwa 44.4%. Cheptobeit na mengi zaidi. Zikiwa zimesalia siku 10 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika, umaarufu wa mgombea wa kiti cha urais kwa tikiti ya Azimio La Umoja Raila Odinga umeendelea kuongezeka. Hii ni kwa mujibu wa utafiti wa hivi punde wa shirika la utafiti la Infotrack. Kulingana na utafiti huo, Raila Odinga bado yupo kidedea kwa 46.7%, akifuatwa kwa ukaribu na mpinzani wake William Ruto na 44.4%. Shirika hilo limedokeza kuwa umaarufu wa Odinga umekuwa ukiongezeka kuanzia mwezi Februari, kinyume na naibu wa Rais William Ruto ambaye umaarufu wake umekuwa ukiyumbayumba. The family of those who are intending to vote for Raila it's a larger family. It's got more members. Until a later stage in the campaign, the deputy president was saying, if you're going to support me, you have to be in UDA. It was only when he was able to successfully invite former Vice President, Deputy Prime Minister Musalia Mudavadi and Senator Moses Wetangula that he accepted ANC and Ford Kenya to keep their political party identities as they came into the Kenya Kwanza Alliance. Tifa inaonyesha kuwa Odinga ana umaarufu zaidi Nyanza, Pwani, eneo la Mashariki, magharibi mwa nchi, Nairobi na kusini mwa bonde la Ufa, huku Ruto akijizolea umaarufu wake Mlima Kenya na katikati mwa bonde la Ufa mtawalia. Kuhusu suala la jinsia, 51% ya wanaume wanamuunga mkono Raila Odinga, huku 42% ya wanawake pia wakimshabikia. 43% ya wanaume wanamuunga mkono William Ruto, huku idadi ya wanawake wanaomuunga mkono ikiwa ya juu ikilinganishwa na Odinga kwa 46% mtawalia. Muungano wa Azimio La Umoja wa Kenya una umaarufu wa 42%, huku umaarufu wa Kenya Kwanza ukiorodheshwa kwa Wanza ukiwa na 28%. Hata hivyo, UDA inaongoza kwa umaarufu wa vyama na 41%, ODM ikiwa ya pili na 34%. Kura hizi za maoni zilifanywa kati ya tarehe 21 na 26 Julai na kuhusisha wapiga kura 2056. Gharama ya juu ya maisha inazidi kuwa changamoto nchini, huku Wakenya wakiwa na matumaini kwamba serikali ijayo itashughulikia suala hili, jambo ambalo wanadai limesababishwa pakubwa na serikali yake Rais Kenyatta. Cheptobeit, runinga ya TV 47, Nairobi.
Asante sana mwanahabari wetu Chepto Boyd kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ni wewe kuamua ni nani ambaye utamchagua katika uchaguzi wa Agosti tarehe 9, na sijui kama utafiti huu ambao unatolewa, sijui maoni yako ni yapi. Sema nasi kupitia nambari ya rafa 22047 kwa mtandao wa Facebook ni TV47 Live. Tuma rafa, nitakuwa nasoma mida za baadaye. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways. Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kusonga mbele na ambapo Wakenya wameendelea kulalama kuhusu gharama ya juu ya maisha. Shirika moja lisilo la kiserikali la Center for African Progress likisema kuwa Wakenya wengi hawawezi kumudu gharama ya juu ya maisha. Mwanahabari wetu Kaemba Emmanuel na taarifa hiyo kwa kina. 75% ya Wakenya wana imani kwamba uchaguzi mkuu wa Agosti 9 utakuwa wa amani, huku 22% wakisema kuwa uchaguzi huo utashuhudia vurugu na ghasia za baada ya uchaguzi. Haya ni kwa mujibu wa shirika la Center for African Progress. Same number more or less trust the security forces to be able to control the violence. In other words, I don't see any expectation that things will spiral out of control. In other words, the bugaboo of 2007-2008 remains that way.
Kuhusu matatizo yanayowakumba wa Kenya, asilimia 32 wametaja gharama ya juu ya maisha kama tatizo linalowakera, huku asilimia 22 wa Kenya wakitaja ukosefu wa ajira kama tatizo kuu linalowakumba. Aidha, asilimia 18 imetaja ufisadi kama donda dugu linalopaswa kuangaziwa. You see, where everyone's concerned about cost of living, not so much corruption. Then there's a category which is extremely important about security and crime. Security and crime. Na walipoulizwa iwapo wana imani na utendakazi wa mahakama iwapo kesi za uchaguzi zitawasilishwa mahakamani, asilimia 77 ina imani na mahakama kuu, huku asilimia 20 ukitilia shaka utendakazi wake. There's a high level of confidence in the Supreme Court. I got that right. And so if there are any problems with the presidential polls, there's a high level of confidence in the Supreme Court. Na kuhusu hiari ya kupiga kura, asilimia 95 ya waliojiandikisha kupiga kura wapo tayari kupiga, huku asilimia 3 wakisema huenda wasipige kura. People are going to vote. Kenyans always come out and vote. An overwhelming, well over 90% of registered voters will be voting. Okay? There is no difference in gender. Men and women will all come out and vote. Kwa sasa Wakenya wote wanatarajiwa kujitokeza kwa wingi kushiriki haki yao ya kidemokrasia tarehe 9 mwezi ujao na kuwachagua viongozi wapya watakaowajibikia maslahi yao. Khaemba Emmanuel, TV47, Nairobi. Tukiachana na hayo, mtazamaji, waumini na viongozi wa kidini katika kaunti ya Mombasa chini ya mwavuli wa Jumuiya ya Makanisa NCCK wameshiriki matambazi ya amani kwa nia ya kuwahamasisha Wakenya kudumisha amani, hasa taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 9. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Patronila Goren, viongozi hao wamewaomba Wakenya kuwa mstari wa mbele kuhubiri amani, huku akiwasihi vijana kutotumiwa na wanasiasa kuzua vurugu. Kwa mwendo wa aste aste, waumini hao wa dini ya Kikristo pamoja na wadau mbalimbali walishiriki matembezi ya amani kutoka katikati mwa jiji la Mombasa wakielekea uwanja wa bustani wa Treasury Square, wakieneza injili ya amani na baadaye kushiriki katika maombi ya kuiombea taifa. Wakiongozwa na mwenyekiti wa NCCK tawi la Pwani, Daktari Askofu Peter Mwaure, viongozi hao wamesema kuwa licha ya kaunti ya Mombasa kuorodheshwa na Tume ya Uwiano na Utengamano nchini kama mojawapo ya kaunti ambazo huenda zikashuhudia vurugu wakati wa uchaguzi, kaunti hiyo ipo tayari kushiriki uchaguzi wa amani, kwani wakazi wamehamasishwa vilivyo. Leo tumetembea tukitangaza kwa jina la Yesu kwamba Mombasa ni ngome ya amani, maana hapa ndio kuna ngome ya Yesu. Kumekuwa na kampeni ambazo ni za amani, hakuna fujo, kwa sababu tumewaelimisha waumini wetu, wananchi wetu, vijana wetu, wamama wetu. Hata hivyo, wamewasihi wanasiasa kuwa mstari wa mbele kuhubiri amani, huku vijana wakiombwa kutokubali kutumika na wanasiasa kueneza semi za chuki na kuzua vurugu. Hawa wanasiasa tumeona baada ya kura wao wanaishi pamoja, si ni kweli? Wanasalimiana na maisha inaendelea. Tunabaki mimi na wewe tunaangaliana vibaya kwa sababu ya 100 peke yake. Tafadhali tukatae fujo. Hata hivyo, wameipongeza Tume ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kwa uwazi ambao wameonyesha siku za hivi karibuni, viongozi hao wakisisitiza kwamba hatua hiyo imeongeza imani ya Wakenya kwa tume hiyo. Sisi kama viongozi tunafurahi tunapoona taasisi zinashirikiana na kujenga imani kwa wananchi kwamba mambo ya uchaguzi yanasimamiwa vizuri. Huku maafisa wa usalama katika kaunti ya Mombasa wakiwahakikishia wakazi usalama dhabiti wakati wa uchaguzi. Mahali ambapo tunashuku labda mambo yanaweza kuwa mabaya, pale tumeweka mkazo. Officers wetu wako macho zaidi na watakuwa huko kwa wingi, kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Kuna kosa wewe na lam. Thank you. Police officers are in every corner. And security is well alert. Huku zikiwa zimesalia siku 10 kabla ya uchaguzi mkuu, viongozi wa kidini wamewahimiza Wakenya kudumisha amani na uwiano. Patronila Goren, runinga TV47, kaunti ya Mombasa. Naam, tukitoka katika kaunti ya Mombasa kwa sasa tutafululiza hadi katika kaunti ya Kiambu ambapo maafala
6507 hii leo wamehitimu na kufuzu kutoka chuo kikuu cha Mount Kenya mjini Thika. Katika hafla iliyoongozwa na chancellor wa chuo hicho John Stuthers, wanafunzi 6 walihitimu kwa cheti cha uzamili, wanafunzi 251 wakihitimu kwa shahada ya uzamili na 4434 kwa shahada, huku 89 kwa diploma ya kuhitimu na 1273 kwa stashahada, huku wanafunzi 354 wakihitimu kwa shahada. Akizungumza katika hafla hiyo, naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Degracius Jaganyi amesema kuwa chuo cha Mount Kenya kimeshuhudia ongezeko la maafala kwa 4% kutoka mwaka jana, ambapo wanafunzi 6239 walihitimu, jambo ambalo limechangiwa na uwiano kutoka kwa washikadau mbalimbali. Mr. Chancellor, sir, ladies and gentlemen, during our last graduation held in December 2021, MKU graduated 6,239 graduates. Today, we celebrate the academic achievement of 6,507 graduates. This is an increase of graduates by 4%, demonstrating that the various university subsystems are synergetically operating effectively and efficiently. This, of course, is a very special day in your lives and that of your families. It's not every day that you dress up like this, is it? You put this wonderful gown on with the hat and the colours and so on. Photographs are taken and you put them into an album, and in many years' time you can look at these and say, well, I used to be that young. And it's a very special day for your families as well. I know the sacrifices that you and your families, and in some cases your friends and neighbours, have made to bring you to this point in your lives. In my family, I was the only person of one of 7 children who attended university. And now I'm a professor and indeed a chancellor of this great university. That is the infinite possibilities that you can achieve as well. Thank you. Kwingineko mtazamaji, kwenye makala ambayo tulikuandalia ni kwamba maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu nchini sasa wanajitahidi kusoma lugha ya Kichina, wakidai kuwa uelewa wa lugha hiyo itawasaidia kupata kazi na kuboresha mawasiliano na ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, serikali ya China imeahidi kuendeleza ushirikiano wa kibiashara licha ya deni wanayotudai. Taifa la Kenya limekuwa likishirikiana na taifa la Uchina katika miradi mbalimbali ya serikali, haswa miradi ya miundo msingi. Ushirikiano baina ya nchi hizi mbili imelazimu taifa la Kenya kujitahidi na kuanzisha mafunzo ya lugha ya Kichina katika vyuo mbalimbali nchini kama njia ya kuboresha mawasiliano. Na sasa sekta ya elimu ndio imeonekana kuchukua usukani katika uwekezaji wa fedha kutoka nchi ya China. Na takriban miaka 10 sasa tangu taifa la Kenya kuanzisha rasmi taasisi inayoangazia mafunzo ya lugha ya Kichina katika vyuo vikuu vya Nairobi, Kenyatta, Egerton na Moi. Masomo hayo yamewafaidi takriban wanafunzi 19,000 nchini, huku wanafunzi 2,400 wakijiunga na vyuo vikuu vya China katika juhudi za kuendeleza masomo yao. Since its establishment, the institute has enrolled well over 19,000 students. The institute at the university has continued to train talented and excellent Chinese language students. And you have seen some of them here, how they have performed very excellently. I want to acknowledge you, Dean, Faculty of Arts and Social Sciences. The future of Chinese language here is very big because many students are enrolling. Every year we're getting more and more students. Kwa sasa wanafunzi 500 kutoka chuo kikuu cha Nairobi wanajifunza lugha ya Kichina. Wanafunzi hao wamesimulia kuwa mafunzo wanayopata yanapanua na kuboresha ujuzi wa mawasiliano itakayowafaidi siku zijazo. It has been a really interesting experience. It's been good. It's been good because I've gotten to learn a lot. When you
get to think in multiple languages, you become a different person. Students really love Confucius Institute very much because apart from the courses we offer, we organize a lot of activity. They can experience the Chinese culture. They think it is very good way. To start with, I want to put my language into practice. After my completion of the 4 years, I want to go to China and have a master's so that I can come back and serve our country by exchanging a good relationship between China and Kenya. Na katika safari yao ya kujifunza lugha ya hiyo, wanafunzi hao wanajikaza kwani wanakiri kuwa lugha ya Kichina si rahisi haswa maandishi. Because they don't have alphabets, we call them characters, the hanzi, and they have four tones that make it a bit new when you're learning the language. Nchi ya China haijajihusisha na sekta ya elimu pekee nchini, bali hata sekta ya afya, kilimo na haswa sekta ya miundo msingi. Wamekopesha serikali ya Kenya matrilioni ya pesa katika miradi kama barabara kuu ya Nairobi Expressway inayogharimu dola milioni 668 na majengo mbalimbali ya kisasa yanayopatikana jijini Nairobi. In China, with the conducive environment here, business environment here, you will have a lot of potential business partners in this area. So that's the one thing. Mwaka 2015 taifa la Kenya lilitajwa kama taifa linaloongoza katika ushirikiano wa kibiashara na nchi ya China, hatua ambayo ilisababisha ongezeko katika mapato ya kibiashara mpaka shilingi bilioni 5.6 mwaka 2016. Na ili kuzidi kuimarisha uhusiano huu, balozi wa China amehakikishia Wakenya kuwa taifa hilo litaendelea kufanya biashara na serikali ya Kenya kama njia ya kuleta maendeleo nchini, huku akidokeza kuwa ushirikiano huu utaendelea licha ya deni. Elizabeth Atieno, TV 47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, ripoti kutoka Wizara ya Afya nchini imeelezea uwezekano wa zaidi ya watu milioni 7 kukabiliwa na hatari ya kupoteza uwezo wa kuona nchini. Hii ni kutokana na maradhi ya trakoma yanayotokana na kutozingatia usafi wa uso na uchafu wa nzi. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Isaac Famba, japo serikali imeanza kutoa dawa kwa waathiriwa, mila na tamaduni za jamii ya wafugaji imeonekana kuwa kizingiti katika vita dhidi ya ugonjwa huo. Asilimia kubwa ya wakazi kutoka maeneo kame nchini ni wafugaji, huku kaunti ya Pokot Magharibi ikiwa mojawapo ya maeneo ambayo yapo kwenye hatari ya msambao wa maradhi ya trakoma. Ugonjwa wa trakoma ni mojawapo ya maradhi sugu ambayo humkosesha mtu uwezo wa kuona. Hii ni kutokana na viini vinavyoenezwa na inzi wanapong'ata na kuishi machoni mwa binadamu. Mazingira yakiwa ni machafu, kunaweza kuwa na wale wadudu ambao wanasambaa kutoka kwa macho ya mtu mmoja hadi kwa macho ya mtu mwingine, na wakisambaa hivyo wanaanza kusambaza ugonjwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Mila na tamaduni potovu ikiwemo kutozingatia usafi umetajwa kuchangia pakubwa hali hii, huku wengi wa wakazi wakishindwa kuzingatia ubunifu na usafi wa tamaduni za kisasa. Hii inasema iko nakaa mbele ya ng'ombe, anakaa mapua ya ng'ombe na yeye ndio anaongoza ng'ombe kwenda na kurudisha. Kwa vile sasa asubuhi ukiona na ng'ombe akienda yuko mbele na akaa kwa mapua, na akirudi hata saa nyingine saa ile naenda kwa maziwa, huwezi toa kwa nguvu, unasukuma tu ama unasukuma kwa hewa, ama unakunya maziwa tu mpaka kupanda mpaka kichwa yanafuruka. Kwa hivyo hiyo alikuwa na heshima sana ya insi, hapana tupo kwa mbali. Licha ya serikali kufanikisha matibabu ya kila mara eneo hili, bado idadi ya visa hivi ni vya juu mno, ikizingatiwa wingi wa wakazi baada hawajafikiwa kikamilifu na huduma hizo. Serikali asiwaje huko bado iko chini sana kweli. Kwa vile mimi naona usiji kama masomo bado iko chini, watoto hivyo tu tungependa ningependa watoto wakisoma waende madaktari kwa wingi. Huenda vita dhidi ya maradhi haya yamechukua mkondo mwingine. Hii ni ikiwemo serikali ya Kenya na Uganda kuanzisha ushirikiano katika operesheni ya pamoja ya kuwashirikisha maafisa wa matibabu kutoka mataifa yote mawili ili kukabili maradhi hayo. So sometimes we carry out treatments in Uganda and then Kenya treats a few months later. Then we miss some population that is on the move. So this joint effort ensures that we leverage the resources that we have, the personnel that we have, and treat everybody at once
which we expect to be more effective and whose effect will be more long-lasting, so that people do not progress to a stage where we have to do surgery. And even if we have to do surgery, we do it jointly, such that we can be able to serve our populations as a team. Tuko na kaunti 12 inayoathirika na huu ugonjwa Kenya mzima, na ndio hapo tunapata idadi hiyo ya milioni 7. Moja wao ni West Pokot pale tuko, Turkana, Baringo, Samburu, Meru, Embu, Laikipia, Narok, Kajiado na Baringo. Kina mama na watoto wachanga wametajwa kuathirika pakubwa na maradhi haya, kwani mara nyingi hukosa kujizuia kutokana na wadudu hao. Umri ya watoto wadogo na pia mama zao. Najua watoto wako na mama zao. Sema umri ya chini ya miaka 10 ndio wameathirika sana. Hata hivyo, serikali ya kitaifa na zile za kaunti zimetakiwa kushirikiana kuhakikisha kuwa wakazi wanapata maji safi ili kuwawezesha kuzingatia usafi wa juu na kuwakinga kutokana na maradhi haya hatari. Tutachimba maji ya kutosha, lakini maji ya kweli ni ile tutaweka dams kwa mito. Tuko na mito mingi, lakini nataka pesa mingi. That's why we are working seriously with the national government na development partners. Huku mikakati mbalimbali ikizidi kuwekwa katika kukabiliana na magonjwa haya.